Good evening everyone, this is Shambhavi, your physics master teacher. Welcome to VEDANTU Karnataka. Hope all of you are doing good and great. Just let me know if my audio and video is clear. So let me also check here. Good evening to everyone. Good evening to everyone. Yeah, I think it's fine. So kindly do respond from your end as well if the audio and video is fine. Okay, so in the last class, if you can quickly recall, so what we have discussed, we were talking about projectile motions and how to get the the trajectory equation, and then we have discussed about the range, the maximum height reached, and the time of flight. So all those things we discussed, and we also discussed a little bit about problems on vectors. Okay. And I think I also told you that in projectile motion, so particularly we discussed about oblique projectile motion, or you can say like angular projectile motion. Okay, so there are other two types of projectile motions also we are supposed to discuss. So that is going to be our horizontal projectile motion and the projectile motion on an inclined plane. Okay, so along with the oblique projectile motion, we have to discuss these two also. So these two will just quickly take the formulas by comparison to the oblique projectile motion. Okay, so most of the formulas you can get easily by comparing it, or with like 2-3 steps you will get it. Okay, so hope that is fine with all of you. Please respond in the chat box if you are there. Quickly give me a thumbs up that you are aligned to this, so that we can go ahead for the next discussion with a quick recap as well. Anyone in the chat box? And if you just have joined to the session, please do like the videos. And if you are new to the channel, do subscribe to our channel. Okay, I think we are good to go ahead. Yes, Nagraj, thanks for your response. Okay, so as I said, we'll just quickly recollect few points and then we'll continue from there. Because there are 2-3 points which I was supposed to tell you in this oblique projectile motion as well. So after that, we will go ahead for the horizontal projectile motion and projectile motion on an inclined plane. Okay, so if you can quickly recall what we did. So we have thrown an object at an angle theta with respect to the horizontal direction, so with some initial velocity u, and then we got to know that u cos theta and u sin theta are going to be the components of velocity along horizontal and vertical direction, that you know from your resolving of vector concept. And we also know that at the maximum height, or at the topmost point of the projectile, the vertical component of velocity becomes 0. So you had to remember this, because for many formulas this will be the starting step. Okay, and at that point the velocity of the particle will be simply equal to initial velocity along horizontal direction, that is u cos theta. And I can also tell you that ax will be 0, that is acceleration along horizontal direction is 0, but ay is equals to minus g anta helbodu. Correct, because along the vertical direction there is acceleration due to gravity which is acting downward. Okay, so those points we have considered, and this we call it as maximum height reached h, and the total horizontal distance traveled by the projectile from this point of incidence to this point, we call it as range r. Okay, and we also got the expression for the trajectory equation of the projectile, which comes out to be
y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. Hope you know this equation. So trajectory equation, we'll take up one problem so that, where we'll try to calculate most of the quantities related to projectile motion, just to get an idea of how to use the formulas. Okay, so one problem we'll do initially, and then once all the types of projectile motions are completed, then we'll do few MCQs as well. Okay, yes, good evening to Shivani, Gururaj, Anita. Good evening to everyone. Hope all of you have revised till the topics that we have discussed in this chapter, and you're understanding all the concepts as well. I hope so. And if you have any doubts, please feel free to ask in the chat box, okay, so that we can keep the session interactive. Okay, good evening. Yeah, so this is one equation which we have derived, and we got to know that it's a parabola, correct? So the path of the projectile is a parabola. That is one important thing which we have found out with respect to projectile motion. Then we have derived three formulas. One is time of flight. So what is this time of flight? So this time of flight is the total time duration of the projectile, total time, correct? So total time for which the object was in air before it came, come back to the ground once it is being projected. Okay, so adhe tarali time to reach maximum height indu one formula ide, which is just half of the time of flight, right? Capital T by 2 anta baribodu, that is u sin theta by g. Okay, then we had something like maximum height reached, h, so which is going to be u square sin square theta by 2g. All these formulas are very important, so I'm repeating again and again. Okay, so maximum height is equals to u square sin square theta by 2g. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. At what angle the height reached is maximum? Okay, for what angle of projection, that is for what angle of theta height reached is maximum? Anybody can answer this? So ಯಾವ angle of projection ಗೆ height reached is maximum? Yes, Gururaj, no problem. You can still watch the classes, because anyway they are available available in YouTube for free all the time, so you can watch at your free time, no problem with that. And if you are already know all those concepts, you can just follow from here, no problem with that. Okay, so anyway, you are going to have a quick recap in the beginning of the session also. Okay, yeah, so height reached is maximum yavaga, for what angle of projection height reached maximum irutte? 45 degree na. Height and range confuse ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. Height ಅಂದ್ರೆ ಇದು vertical distance from the horizontal reference ground. ಯಾವ angle of projection ಗೆ height reached ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ height reached ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ +1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ must be equal to 1 is the condition to have height maximum. Or idu enu sin square theta 1 andre sin theta must also be equal to 1, because 1 square 1 alva. Or this will tell you theta is equals to sin inverse 1 agutte, which is nothing but pi by 2, or you can also say like 90 degrees, pi by 2 radians or 90 degrees. Yes, very good. That means vertical projection. ನೀವು one dimensional motion ಹೋದಂಗೆ, ಅದು 2 dimension ಇಂದ 1 dimensional motion ಹೋದಂಗೆ. So if I just throw an object vertically upward, the height reached will be maximum. Okay, so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ equation ನೋಡಿದ್ವಿ? So that is horizontal range. So range ಯಾವಾಗ maximum ಆಗುತ್ತೆ? Yes, Nagraj, very good. 90 degree for height maximum, correct. So range equation ಏನು? u square sin 2 theta by g, or ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು u square
2u square, okay, let me write like this, u square into 2 sine theta into cos theta divided by g antanu baribodu. Correct. Very good. So range maximum agbekandre enu sin 2 theta must be equal to 1 for r max. Correct? For range andre enu, range is maximum horizontal distance traveled by the projectile. Horizontal distance range andre, height andre vertical distance. Okay, so this is for h max. For height to be maximum, theta should be equal to 90 degree. So next to range to be maximum, for r max, sin 2 theta should be equal to 1. Correct? Because the value of u is in our hand. At what speed we throw, it depends, you know, for a given projectile, it's a constant, we can say. So, but angle of projection I can change, right? I can go from 0 to 90 degree. So that sin 2 theta is equals to 1 aitu andre. So, you know, 2 theta must be equal to sin inverse 1. Again, sin inverse 1 andre 90 degree, or theta will be equal to 45 degree agate. Hope all of you are aligned with this and it is clear, I guess. Yes, Nagraj, very good. 45 degree for range to be maximum. Okay, so idella simple ag direct ago keltar nimge MCQ alli. Okay, sometimes like few easy question will be definitely there in any competitive exams you take. It's not that every questions will be difficult. So you will be having some easy questions, some moderate and some difficult. Okay, so nimige ee ella simple points gottirbeku. Okay, yeah. Okay, now we will move ahead to one more concept. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. Yes, thank you for your response. So that is relation between range and height. Okay, so range ಗೆ equation ಏನು ಬಂದಿದೆ? So let me just change the color. So range is u square sine 2 theta by g, and height ಗೆ equation ಏನು ಬಂದಿದೆ? u square sine square theta by 2g. Okay, so iga idana just I'll just write like u square sine 2 theta nen baribodu 2 times of sine theta into cos theta divided by g anta baribodu. So call this as some equation 1 and this as some equation 2. Okay, so iga we'll just divide 1 by 2 andre r by h madana. Okay, so what I'm doing, I'm dividing one by the other. So enagatte u square cancel agatte. Hope you agree. So I'll just cancel here itself. U square g cancel agatte, and yeah, so remaining terms ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So r ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? 2 sin theta into cos theta divided by h ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? sin square theta by 2 ಅಂತ ಇದೆ. So this 2 will go to numerator, right? Deep denominator ಏನಿದೆ, that will go to numerator. So we get 4. ಇಲ್ಲಿ sin square theta ಇದೆ. So one sin theta na will cancel with this. So remaining term ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 4 cos theta by sin theta ಆಗತ್ತೆ. Or this can just be rearranged as r into sin theta by cos theta is equals to 4 into h anta baritini. Or this can be written as r tan theta is equals to 4h, because sin theta by cos theta andrenu, that is tan theta. Okay na? Yeah, r tan theta is equals to 4h is the relation between range and height. R tan theta is equals to 4h. Yes, Anita, I will for sure I'll just talk to the team and get it uploaded. Okay, so I think all these part 5 till this part 4 motion in a plane nodes are not visible, right? Even in the description and also in the comments also, right? Even I couldn't see it, so I'll just talk to the team again that whether it is not visible or any other issues are there. Okay, hope that will be fine. Yes, tomorrow, I mean, I'll try to speak to them today. If not, tomorrow I'll talk to them. Let's see.
Okay, yeah. Hope this is fine with everyone. So shall we just go ahead to next concept? So r tan theta is equals to 4h. This equation you remember. If any two quantities, like instead of giving you any other values like initial speed kottilla, okay, so range kottidare, height find out ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. r tan theta is equals to 4h. You no need to find u, and I mean u means what? Initial speed alla ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. So this will help you a lot. Okay, hope that is fine. Any doubts? If any doubts, please ask in the chat box. Sure, I'll tell them. Okay, there seems to be some technical issue, might be because usually notes link will be shared. I think it is not seen in the description box. I'll just talk to them. Yeah, I'll inform them. Okay, fine. So hope we can good to go ahead. Here is the next one problem. As I have told you that we are going to work with one problem, so where we'll try to calculate all the quantities, just to get the idea of solving and to use the formulas that are discussed so far. Okay, so this, let me say one general problem I have taken. In your competitive exam, instead of asking all these quantities, they might ask any one quantity and they'll give you like 4 options which are very familiar. Okay, so in one, the formula note madkonbidi, which is also very important. So let me just write here itself. So I'll just write here one more formula. I think I had told you also that for this equation of projectile ge or trajectory equation ge ಇನ್ನೊಂದು formula ಕೊಡ್ತೀನಿ after range equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay, let me write there only. So that is y is equals to x tan theta into 1 minus x by r. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ if they had given you the coordinates x and ಅಥವಾ x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಸೊ y is equals to, this is also another important formula. Okay, or let me just give here itself. So adana ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದು ಏನು, that is the relation between y and range. Okay, range ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Instead of other quantities, they will give you range and they will ask you what is the vertical height. Okay, so y is equals to x tan theta into 1 minus x by r. This is another formula. Okay, please note this. Cross. So how to put box now? Okay, hope you will. Now it's fine. Okay, so this is also very important formula. Or sometimes ninge ee equation kottirtare. So one equation of trajectory e formal kottirtare, x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta formal irutte. Aga they may ask you to find any quantities. u find out madak helbodu, theta find out madak helbodu, range find out madak helbodu, anything like that. Or e formal ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, y is equals to x tan theta into 1 minus x by r. So ನೀವು corresponding ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, you had to compare and you had to calculate the quantity. Okay, hope this is fine till here. Any doubts? So let me just check here. Any doubts? Yes, I hope there are no doubts. Okay, so we can just quickly go to problem. A body of mass m is thrown at an angle theta with horizontal from the ground. Fine.
equation of trajectory ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, as I have already told you, y is equals to root 3x minus gx square by 2. So ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ u, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H, and our horizontal and vertical component of initial velocity. So horizontal component andre u cos theta, vertical component andre u sin theta. So ishtunu find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ y is equals to, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ರೂಟ್ 3x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದು tan theta x ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ax ಮೈನಸ್ bx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರನೇ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ tan theta x minus gx square by 2u square cos square theta. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೂಟ್ 3 ಅಂತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಅಂತಿದೆ. ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 3 ಆದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಮನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಎಷ್ಟು, ಎನಿಬಡಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ? No answers? Any answer? ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ 60 ಎಷ್ಟು, ರೂಟ್ 3 by 2, ಕಾಸ್ 60 ಎಷ್ಟು, ಹಾಫ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 45 is 1. ಓಕೆ, tan 45 degree is 1. ಯಾಕೆ? Because sin 45 is 1 by root 2. Cos 45 is also 1 by root 2. So take the ratio sin by cos. So 1 by root 2, 1 by root 2 cancel ಆಗತ್ತೆ. We just get it as 1. Okay now? Okay. Hope it is fine. So ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ u ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ u ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಬೇಕಾರೆ. e2 is just like it is in the actual form. So u square cos square theta ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, so we are having 1, right? Yeah, from problem or the equation we can say u square cos square theta is equals to 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ u square cos square, okay, u square cos square 60 is equals to 1 ಆಗತ್ತೆ. So what is the value of cos 60? Can someone try? Anybody? Value of cos 60. I'll give you few seconds of time. Kindly respond by that time. Yeah. What is the value of cos 60? Any answer? Very good. ಎಷ್ಟು? Half ಅಲ್ವಾ? Yes. Yeah. So ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? u square cos square 60 ಇದೆ. So I can say u square into ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 1 by 2 ಆಗತ್ತೆ. cos 60 ಅಂದ್ರೆ is equals to 1, or this will simply give you u square is equals to 4
or u is equals to 2 meter per second. Very good. I hope everyone got the initial speed as 2 meter per second. Correct? So, illi yadu second quantity 2 meter per second. Okay, it's just a simple step. I hope you got it. Cos 60 is half. Very good. Next ಏನಿದೆ third quantity time of flight ಇದೆ. Correct? Time of flight. So third one ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು time of flight, that is 2u sin theta by g. Again quick ಆಗಿ substitute ಮಾಡಿ answer ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 2 into 2 into sin 60 degree by g na 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, no problem here. Yes Nagaraj, very good. Initial velocity is 2 meter per second. So ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. Anyone can try. Take like 30 seconds of time and try to solve. ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. I'm just waiting for your response. What is the value of sin 60? So here like 2 into 2, that is 4. Sin 60 is root 3 by 2 divided by 10 ಆಗುತ್ತೆ. Or this is 2 by 10 into root 3 ಆಗುತ್ತೆ, which can be written as 0.2 root 3 seconds. Hope everyone got this. 0.2 into root 3 seconds. Correct? Hope all of you got this. No response. You have to do it quickly. Banta ilva heli bega. Root 3 by 5 yak bantu. 5 baralvalla. Okay, no problem. Correct only. Yeah. 1 by 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ 0.2 ನೇ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Yes, both Nagaraj and Gururaj got the correct answer. Fine. Hope we can go to calculate the next quantity, that is maximum height reached. Maximum height ಅಂದ್ರೆ ಏನು? h. So h value or h formula ಏನು? u square sin square theta by 2g. Yes, got it Nagaraj. Sorry. Yeah, your answer is also correct. You just have expressed it in a different way. So u square andre enagutte 2 square sin square theta andre sin 60 degree whole square divided by 2 into 10 agutte, or this will give you 2 square is 4, sin 60 is again root 3 by 2 whole square. So adana nanu 3 by 4 anta bardbidtini, square ide alli. So 3 by 4 divided by 20. So this 4 get cancels. 3 by 20 agutte. Correct? 3 by 20 meters. Take few seconds and let me know if you got this answer. Yes, 3 by 20, or if you want to write it in decimal, this will be like 0.15 meters. Correct? 0.15 alva? Yeah. So hope it is fine till here. Any doubts? Yes. Next ಯಾವ quantity find out ಮಾಡಬೇಕು? Height ಆಯ್ತು, next range ಅಲ್ವಾ? So we had to calculate range. So let me just write in the next page. Yes, 3 by 20, which is 0.15 meters. Practice the habit of writing the units also. Okay, so unit bardilla andre board exam al marks hogutte. Next yadu range quick ಆಗಿ calculate ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Range is
u square or you can write like sin 2 theta naru barkoli athwa 2 times of sin theta into cos theta divided by g. U square sin 2 theta by g. Okay, substitute ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. So 2 square alva, u square and u value 2 bandide alva. So 2 square 4, that is 4 into 2 into sin 60 into cos 60 divided by 10 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is like 8 by 10 into sin 60 andre root 3 by 2 cos 60 andre half. Okay, so this is like 4 and this is like 2, so 2 by 10, or you can further write like 2 ones are and 2 5s are, that is root 3 by 5 barutte or 0.2 times of root 3. Correct, same answer barutte. Time of flight ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0.2 times of root 3 meter or root 3 by 5. Okay, so this should be unit as meter. 0.2 into root 3 or root 3 by 5 meter. Okay, so ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಯಾ? Yeah, so that is horizontal and vertical component of velocity. Theta ಇದೆ, u value ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು 6th quantity ಅಲ್ವಾ? So this is 5 and this is 6. Okay, so ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Horizontal and vertical component of initial velocity. Okay, initial velocity component u cos theta and u sin theta. Okay, horizontal component andre ux, which is u cos theta. So u value 2 bandide into cos 60 degree, that is 2 into cos 60 again half, so which is going to give you 1 meter per second, and uy is equals to u sin theta, that is 2 into sin 60 degree. Okay, 2 sin 60 degree, so 2 into sin 60 andre root 3 by 2, so which is root 3 meters per second. Hope everyone got the answer till here. Any doubts? If you have doubts, please ask in the chat box or we'll just quickly go ahead. I think that will be the last quantity to find out, correct? Yeah. Any doubts? Quick response. Give me a thumbs up if it is done. And if you're following constantly, please do like the videos and subscribe to the channel for more free content. 1 by root 3. 1 by root 3 ಬರುತ್ತಾ? 1 by root 3 ಯಾವುದು ಬರಲ್ವಲ್ಲ? For what you got it as 1 by root 3? Guru Raj, which quantity you got it as 1 by root 3? Okay, it's like 1 and root 3, you mean to say, maybe, correct? 1 is ux. Okay, and root 3 is uy. I think so, you might be saying that. Okay, shall we go ahead? I think I got few thumbs up in the chat, so we are good to go ahead for the next type of projectile motion. Okay, only root 3. Okay, fine. So next, this is the second type of projectile motion. First yaudu oblique projectile motion athwa you call it as angular projectile motion. Okay, so that is like a normal projectile motion. You are standing on a ground and you throw a you throw a ball or you kick a football. It's like that, the normal projectile motion. ಈಗ ಯಾವುದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿನೇ. ಇಲ್ಲೇನು ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಬಾಲ್ with some initial horizontal velocity, okay, with some initial horizontal velocity from certain height. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು height ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು
it's not dropping, you are throwing an object. So throwing an object andre illi enagirutte, we are throwing the object horizontally. That means some horizontal velocity kottirtivi, initial velocity along the vertical direction 0 irutte. Okay, so ಏನili ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ projectile motion ಅಲ್ಲಿ ux, that is the initial velocity along the horizontal, let us take it as u, and uy value 0 irutte. That is very important. Okay, so initial vertical component of velocity 0 irutte. I am just throwing horizontally, so I am giving the object some horizontal velocity. Gravity irlilla andre it was supposed to go like this, but gravity en madutte, so it will acts vertically downward, so that the object takes a parabolic path agutte. Okay, so enagutte, the object takes the parabolic path. So this will be the path taken. Okay, so this is the act of gravity, I can say. Again, I am repeating, gravity acts only in the vertical downward direction. So g direction enirutte, so vertically downward. Okay, and once it is being thrown, or once it is being projected horizontally from that height, there is no force along the horizontal direction, and then still I can say ax is equals to 0 and ay is equals to minus g idde irutte. Okay, force will be along vertical direction, but there is no force along horizontal direction once it is being projected. So this is the, I mean, it's very similar to your previous case. The only difference is there we are ground to ground projectile. Naan illinda throw ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, so it is reaching on the ground, but ಈ case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are projecting at certain angle from certain height. So only half of the projectile path ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Okay na? Yeah, hope you are following. Quickly respond if you are following. So illi let us imagine we are dropping an object. So adana object a anta tagondidini, and there is an object which is projected horizontally from certain height, y antanaru tagoli, h antanaru tagoli, it's up to you. Okay, above the ground with initial velocity u ide. So the question is, what is the time taken by the object a and b, how they are related to reach the ground? A ಜಾಸ್ತಿ time ತಗೊಳುತ್ತಾ, B ಜಾಸ್ತಿ time ತಗೊಳುತ್ತಾ to reach the ground? Can someone respond? So one is just vertically dropped, I'm just dropping it. For the other one, I'm giving some horizontal velocity. Both will reach the ground for sure as long as gravity is there. Correct? So what is the relation between the time taken by A and B? How they are related to reach the ground? Can someone respond? I'll just give you like 30 seconds of time. Just think an answer. Anybody can try? Yes, exactly. Gururaj got the answer. Exactly, you're right. You're absolutely right. Both takes the same time. Okay, same time. That's the very important point. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕತೆ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಗೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮೇ ಇದೆ. In both the cases, our acceleration due to gravity is the only one which is accelerating in the vertical direction. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ನೀವು ಯುನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ vertical distance traveled is same, okay, the time taken by both the A and B will be same. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ acceleration along the horizontal direction 0 ಇದೆ, vertical direction ಇರೋ acceleration ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವ್ದದು? our acceleration due to gravity. And in both the cases initial velocity ಏನಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ UY 0ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಿದೆಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಯು ನೋ ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ವೆನ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯುನೆಯ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫುಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು u into t ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ t is equals to x by u ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ತರ y is equals to ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? s is equals to ut plus half at square ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ uy 0, ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ? y is equals to uy into t plus half at square. Okay, half at square. But ಈಗ uy 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? y is equals to half gt square ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So that will simply give you y is equals to half gt square. That is what I am writing. Acceleration due to gravity downward ಇದೆ, so minus g. Our final position is below the initial position ಇದೆ, that means displacement to negative ಇದೆ. So minus y equals to minus half gt square, or we can say y is equals to half gt square. ಈ sign convention everywhere it should be followed. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equals to half gt square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y in terms of x ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್? y is equals to half into g into t square ನ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? x by u whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? x by u whole square, or one last step I'll write here, y is equals to half g x square by u square. Okay, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y is equals to half g x square by u square. Okay, so this is the trajectory equation in the case of horizontal projectile. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಥೀಟಾ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಯಾಕೆ? y is proportional to some kind of x square ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಐ ಗೆಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಬಿ, ಆರ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? or here only I can show you. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ
ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಈಸಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ, y is equals to half gt square. ಇಲ್ಲಿ y ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದು, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ h ಹಾಫ್ g, ಇಲ್ಲಿ t ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T square, yes or no? So when, so let me just write here, when y is equals to h ಅಂದ್ರೆ displacement of the particle is equals to height ಆದ್ರೆ small t will be equal to capital T ಆಗುತ್ತೆ. Hope you agree. That corresponds to the total time of flight, or this will give you time of flight t is equals to root of 2h by g. This is simple like your previous equation, that is you have derived this, I guess, in motion in one dimension. Correct? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. t is equals to, okay, let me first put the box and then I'll write it down. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, t is equals to root of 2h by g. Hope it is fine till here. Next to horizontal range. Horizontal range ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, which we are talking, so this horizontal distance, okay, from the point of projection, the horizontal ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, the stone or whatever, the cannonballs, whatever the given situation, so ಅದನ್ನ horizontal range ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು, as there is no acceleration along x axis, so distance traveled x is equals to u into t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ರೇಂಜ್ x must be equal to r, and that corresponds to what time, that corresponds to the total time of flight. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನು, x is equals to u into t ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2h by g. Okay, so this will be our range equation in the case of horizontal projection, u into root of 2h by g. Hope it is fine till here. So horizontal projectile ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾ, and if they ask you to find out so x and y coordinate ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, r is equals to xi cap plus yj cap ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ if the point is somewhere here, so let me say the point is somewhere here, p of x comma y, so ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾ, ಸೊ x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, u into t, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ r vector is equals to ut into I cap, and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ half gt square ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is how you write position vector, half gt square into j cap. Sometimes ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, r vector is equals to ut into I cap plus half gt square. Is that fine? Any doubts? If you have some doubts, feel free to ask. Yeah. So one small work ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, you can try it on your own. So ಏನು, just try to get instantaneous velocity. Okay, so v vector ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, or that can be easily found out by knowing what is vx and what is vy. Okay, so hint ಏನು, velocity is equals to v is equals to u plus at ನೇ ಹಿಂಟು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ x ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ y ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದೇ ತರ v ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು vx ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ vy ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ 2-step one. It's nothing lengthy or something. So 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಯು ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ ಯು, ಇದೊಂದು 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜು, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ 3 ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ projectile motion that we are discussing is projectile motion on an inclined plane. So idu ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಲೈಕ್ 2-3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, let me change the color. So this is our horizontal reference. Okay na, and let me say this is our vertical line. So ishto tanka navu ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇದು x axis ಇತ್ತು, ಇದು y axis ಇತ್ತು, and projectile motion ಹೆಂಗೋ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. But ಈಗ if the projectile happens on the inclined plane, ಯಾವುದೋ ಒಂದು inclined plane ಇದೆ. Okay, so something like this. It happens on a ramp or something like that. Okay, you can imagine like it is happening on some ramp ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, now if I try to let me just draw it. If I try to ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈನ್. Okay, inclination or inclined plane. But ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, to make this situation easy, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು x and y ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, I'll just shift it along the inclined plane direction. ಅಂದ್ರೆ so let me draw one more line, so which is perpendicular to your inclined plane. Hope you can see this. So only space illa. Okay, hope you can see this still. So this is our 90 degree from here to here. Okay na, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, along this inclination ನಾನು x axis ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ y axis ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so that the angle between this two line is 90 degree. Okay, so ಇದು alpha ಇದೆ. And projectile motion ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. If I throw here something like this, it will appear, and let us say I have projected with some initial speed u such that it makes an angle theta with the plane, inclined plane. Okay, along the inclined plane ನೋಡಿದ್ರೆ theta ಅಷ್ಟು angle ಅಲ್ಲಿ I have thrown at that angle theta I have thrown the object. Okay, this is the basic idea. Hope you are following. Yeah, ಈಗ don't get confused. So in some books they are taking the angle, I'll just mark in the red here, so they may take the angle between you and this horizontal or the ground line, so adana theta anta tagondirtare. Okay, so no problem, you can take like that also, but formula ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಥೀಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತೀನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್.
Okay, so ಈಗ we will resolve this u along the inclined plane. So ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ u cos ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ u sin ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್. Okay, so u cos theta along inclined plane and u sin theta is perpendicular to the inclined plane. Hope it is fine till here. Quickly once respond in the chat box. Yes, good evening Rakshita. Yes, so ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So if you respond I can quickly go ahead to the next concept. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we are good to go ahead with the formulas. Kindly respond once in the chat box. Yes, fine, thank you for your response. So ಏನಿವಾಗ if I consider the particle is here, initially ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, later erase ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So if the particle is somewhere here, like you had thrown from this point, so let me say some object, okay, we have thrown that from this particular point from this inclined plane. Okay, so illi tanka reach agide anಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ again ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ acceleration ಏನಿದೆ, acceleration due to gravity ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು once it is been thrown. But ಇಲ್ಲಿ slight difference ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we know that our acceleration due to gravity always acts vertically downward. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ along the inclined plane and perpendicular to it, so adu hege kaanisutte nodi. Okay, so one I had to if I resolve this g, correct ah, hing barutta? Hope you agree. So our g is acting vertically downward. Okay, inclined plane directionally parallel baradre something like this we are having. Okay, let me take that in the dotted line. So this is something like this and perpendicular to it something like this. Hope you agree, correct? So ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ along vertical downward direction g ಇದೆ, correct? So ಈ angle ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will comes out to be alpha. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ angle I am marking here, ಈ angles ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. So this particular angle ಇದೆಯಲ್ಲ, that is alpha. ಯಾಕೆ? So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, if the angle between two line is theta, okay, the angle between their perpendicular is going to be theta as well. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this is our inclined plane, correct? ಇದಕ್ಕೆ perpendicular line ಯಾವುದು? Yeah, this line. Hope you agree. Yes or no? Quick response. So this is our inclined plane. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಲೈನ್ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ y ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ and inclined plane ಗೆ perpendicular ಇರೋದು this y axis. So ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. Hope you agree to this point. Yes, one quick response. Yes, okay, thanks. ಸರಿನಾ? ಈಗ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, one along the inclined plane and the other
perpendicular to the inclined plane. So illi x and y anta use ಮಾಡ್ತೀನಿ, but don't think that this x and y is along horizontal and vertical direction. So there is a tilted angle by alpha. Okay, so ನೀವು ಈ inclined plane na if you just rotate it in this direction by an angle alpha, it still becomes our earlier projectile motion. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು. So what is this particular component and this particular component? Can someone tell me what is the component of acceleration which is perpendicular to the inclined plane? Andre yaudidu? This is our negative y axis. This is our negative x axis. Can someone tell me the components? Component of acceleration due to gravity g along inclined plane and perpendicular to it. Or if I write down this as g cos alpha and this is g sin alpha, hope you are going to agree with me. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? g cos alpha ಮತ್ತೆ g sin alpha ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ anybody? I'm just waiting for your response. So cos alpha component ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? alpha ಎಲ್ಲಿ adjacent ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ cos alpha ದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು g sin alpha ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Yeah. So I'll just extend for another 5-10 minutes. So I'll just conclude this projectile motion on an inclined plane. Okay, so then you can leave the session, so that from the next class we can directly take up the problems on projectile motion. Okay, so that's the plan for the day. So ಈಗ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ oblique projectile ಇರಲಿ horizontal projectile ಇರಲಿ ax 0 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ax is not equal to 0. this is the major difference. ಸೊ ಅದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? A perpendicular is g cos theta. Yes, perpendicular is cos theta. ಇಲ್ಲಿ alpha. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I can say ax is equals to minus g sin alpha. ಯಾಕೆ? This is along the negative direction ಇದೆ. Okay, ಅದೇ ತರ ay is equals to minus g cos alpha ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ y is equals to x tan theta minus half u square gx square by 2u square cos square theta ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ g by g cos alpha, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ acceleration due to gravity was on vertical direction, but illi vertical direction acceleration ಏನಿದೆ, g cos alpha ಇದೆ. Okay, so that is the major difference. Okay na? Yes, ಇಲ್ಲಿ alpha ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? wait a minute, I'm coming to that also. So yeah, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. hope I said alpha as the angle of inclination or inclined plane angle. Correct? So that is alpha is the angle with respect to the horizontal, or you can say like ground. This h ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ground reference ಗೆ.
elevation ಏನು angle ಇದೆಲ್ಲ, so that is our angle of inclination alpha. Okay, so illi just follow each point what I'm saying. So you'll observe madi, alpha is the angle between this ground reference and angle of inclined plane direction. Okay na? Ega there is a theorem in your mathematics, in geometry, I guess, in your 9th standard or somewhere. So if the angle between two lines is theta, the angle between their perpendicular is also going to be theta. Okay na? So let me repeat, angle between two lines theta idre, angle between their perpendicular. Okay, so iga horizontal ಗೆ perpendicular line ಯಾವುದು? ಈ vertical line. ಅದೇ ತರ inclined plane ಗೆ perpendicular ಯಾವುದು? ಈ y axis. You got till here? Yes, Nagraj, did you get till here? Yes or no? I'm just waiting for your response. So our G is acting vertically downward, correct? G is acting vertically downward. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. G direction, vertical direction, vertical downward ಅಂದ್ರೆ I can say something like this. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ y axis ಅಂತ, ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ y axis. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ x axis ಅಂತಿದೆಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ x and y. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ y axis, ನೆಗೆಟಿವ್ y and ನೆಗೆಟಿವ್ x. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆರಡರದ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದ್ರೆ, if I just draw here it becomes clumsy, so I'm just worried to draw there. Okay, one time ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if this is alpha, okay, so ಈ angle 90 ಇದೆ, this angle till here ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 90 minus alpha ಆಗತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಐ ಮೀನ್ 90 minus alpha ಆದ್ರೆ this angle will be alpha, because again this y and this x are perpendicular to each other. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಆ ಆಂಗಲ್. ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ G ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ y axis, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆಲ್ಫಾ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? If you give me a thumbs up there, so I'll just go ahead. Okay, so ನೀವು ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ as I said, there's a theorem which says if the angle between two lines is theta, then the angle between their perpendicular is also going to be theta. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ y axis and this G, they are the perpendicular to your horizontal and the inclined plane ಇರೋ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನಲ್ಲಿ. Okay, so that will comes out to be alpha. Okay, yeah, I'll just erase few things which I just have drawn. Hope you understood. Okay, or else it looks clumsy when you later check it. So next, ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. as I already told you that trajectory equation remains the same. okay, so next ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ? 2u sin theta by g ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ u sin theta ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ u sin theta is initial velocity along y axis.
ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಜಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಗ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಫುಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2u sin theta by g cos alpha. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2g ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, 2g ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು sin theta is our vertical component which is still remains the same here also, correct? U sin theta is the vertical component of initial velocity. Allu same ide, illu same ide. Initial component of velocity alli enu change agilla. So U sin theta hange irutte. G annodu vertical component of acceleration alli irutte. So illi yavudagatte namge G cos alpha. Only that component we have to take. Okay na? So we get similar equation u square sin square theta by 2g cos alpha agatte. Hope it is fine till here. If it is fine, we can go to the next one. Yeah, quick response. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Yeah, so ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ range is what, this whole thing I want to find out from this point to this point, correct? So I'll put 2 red dots. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ horizontal distance find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So from here to here is our range. So ಆ range find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ horizontal relation ಇರುವ 1D equation ಯಾವುದು? So we know that x is equals to ut plus half at square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ux into t plus half ax into t square ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ux ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ u cos ಥೀಟಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ax ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಮೈನಸ್ g sin ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಸಾರಿ sin alpha. So if you just go back to the slide, you can see, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, along x axis minus g sin alpha ಇದೆ. Okay na? So that is our acceleration along x axis. X axis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ along the inclined plane. Okay, so that is how I have shifted the coordinate. ಸರಿನಾ? ಹಾ, so acceleration ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ x axis u cos ಥೀಟಾನೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 2u sin theta by g cos alpha. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ux ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸೊ x will give us range, ux ಅಂದ್ರೆ
u cos theta into capital T ಅಂದ್ರೆ 2u sin theta by g cos alpha. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, u ಇಂಟು ಟಿ ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 0 ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಜಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಮೈನಸ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2u ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಜಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ equation you are going to get. Yes, Rakshita, you can ask your doubt. You're free to ask your doubt. Please ask. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಂಜು 2u square by g. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, 2u square by g. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ by g ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ by g, or you can write like u square 2 sin theta into cos theta by g form ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin theta into cos theta plus alpha divided by cos square alpha ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this will be the equation for range in the case of projectile motion on an inclined plane. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಎಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಡಿರವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಡಿರವೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೈಲ್ ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಟಿಲ್ ನೌ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಡಿರವೇಷನ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಡಿರವೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ನೋ, ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ equation. Hope it is fine. Any doubts? Okay. So idon step solve madak try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay, just as a homework, try to solve this and arrive at this particular range equation. Okay na? Hope it is fine with everyone. So you know one concept is, I think I'll tell you that in the next class. So as we did, ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ range becomes maximum. Okay, so ಅಲ್ಲಿ pi by 4 ಗೆ range, that is 45 degree ಗೆ range maximum ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pi by 4 plus alpha by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that and ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ slight different cases ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಬೇಕು. So that I'll tell you in the next class. Okay, so we'll discuss that and then we'll take few previous year questions and some practice questions like MCQs ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And then one last concept in the chapter, that is circular motion. Okay, so that we can discuss in the one more session. Hope there are no more doubts. I think we are good to go ahead to end the session for the day. Any doubts? Please let me know in the chat box.
And do like the videos, subscribe to the channel, please don't forget that. And also, if you still have not registered yourself for MVSAT exam, register yourself. Go to the description. There is a link given to you for MVSAT exam. Do register yourself and take the test on your convenient day, that is 4th, 5th, 11th or 12th October. 4 ದಿನನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, second phase of JP Nagar, Bangalore. Okay, write down take the test, write it down, and get the scholarship or any rewards. Okay, so which is mentioned over here. And also you can get the free course material, online course materials also you will get for your competitive study. Okay, so depending on which standard you are there, you will get the corresponding free online courses. Okay, exams sadyad mattige irodu offline, online alla. Okay, if many students are looking for online, there might be a chance, but as of now the plan is to go to our center and to take the exam. If you are in 11th, okay, if you are in 11th, so few 11th standard concepts mele and previous like 10th standard concepts mele irutte. If you are already in 12th standard, 11th standard concepts mele irutte. So it depends on in which standard you are right now. Okay, yava class alli ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ you can take up. Even for like 7th standard, 8th standard, 9th standard students ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟಿಲ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 11th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ 10th ಇಂದು ಅಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, please do give it a try. Hope you will do it well. Okay, so if no doubts, I'm just going to end the session for the day. Thank you all. Have a good day ahead.